So, Assalamu alaikum again. We were discussing simple harmonic motion. So let's solve or check the homework. Take the red pen, everyone. Put your homework in front of you, and let's check whether our answers were correct or not regarding simple harmonic motion. So last দিন আমরা খুব চমৎকার একটা ক্লাস হয়েছে আমাদের, যেখানে আমরা একটা ভিডিও থ্রুতে এক্সপ্লেন করেছিলাম simple harmonic motion along with the equations of simple harmonic motion. To be specific, t equals to 2 pi square root of m by k, and t equals to 2 pi square root of L by G. M by K it was for the spring, and L by G it was for the string, right? So so let's start. Question number 1. Ready for now? Red pen. Sumaya, red pen ready, Baba? জি স্যার স্যার রেড পেন নাই আমার কাছে এখন কেন রেড পেন নাই বাবা? রেড পেন লাগবে। রেড পেন ছাড়া কিন্তু হবে না, হ্যাঁ? জি স্যার ওকে, কি তোমার হোমওয়ার্ক রেডি নাই? তাড়াতাড়ি বের করতে হবে। পেয়েছো? অন্য কোথাও লিখতে থাকে অ্যান্সার, আমরা চেক করে নিই। হ্যাঁ, লেটস স্টার্ট। সাদমান রেডি? Number 1A, draw free body force diagram showing the forces acting on the toy on figure A. Figure A কোথায়? ওটা দেখে আসি। Figure A দেখে আসি। এই যে ওটা হচ্ছে আমাদের figure A, তাই না? Figure A এর এই পার্টিকুলার টয় ট্রেনটাকে স্প্রিং দিয়ে ঝোলানো হয়েছে। এই পার্টিকুলার টয় ট্রেনের জন্য আমাদেরকে কি বলেছে? ফ্রি বডি ফোর্স ডায়াগ্রাম ড্র করতে। সো ফ্রি বডি ফোর্স ডায়াগ্রাম আমরা ড্র করব। তার আগে কোশ্চেনটা পুরোটা পড়ে নেই। The diagram should show the situations when the toy is at its equilibrium position and above and below the equilibrium position. অর্থাৎ একটা পজিশন আমরা শো করব যেখানে টয় ট্রেনটা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে। ইকুইলিব্রিয়াম in a sense that it is not moving, right? Or বলতে পারো while moving it was at the position where it should be if it is not in oscillation or not in simple harmonic motion. So this is the equilibrium point. Now if it is at its center, then what are the forces acting on it? If it is at equilibrium, yes, and tension, right? So spring টাকে pull করতেছে, right? So definitely এখানে mg, which is the weight force, that has to be balanced with the tension force. আমরা মার্ক স্কিমটা দেখে নিই কি বলতেছে। Equilibrium, mg balanced with kx, which is the tension. K is the force here, right? We know force equals to K into X, which is the spring constant into the extension. Above equilibrium, mg plus air resistance. mg plus air resistance কেন? Above equilibrium যখন সে আছে, যখন সে উপরের দিকে যাচ্ছে, এখানে তার ওয়েটটা প্লাস এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা অ্যাড হচ্ছে, and this is more than greater than equals to kx minus d. X minus d কেন? Because x is the extension, or you can say the initial length, and minus d because it is compressing. Above it is compressing, right? Below equilibrium, mg, which is weight, is less than the air resistance plus k into x plus d. কেন নিচের দিকে আসলে এয়ার রেজিস্ট্যান্স অপোজিট হয়ে যাচ্ছে? বিকজ এয়ার রেজিস্ট্যান্স এখানে খেয়াল করে দেখো যে অবজেক্টটা যখন নিচের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স কিন্তু তাকে কি করতেছে? উপরের দিকে একটা ড্র্যাগ দিচ্ছে, হ্যাঁ, ধরে রাখার চেষ্টা করতেছে। So this air resistance plus kx plus d. K is the spring constant, x is the extension, plus d is the further extension, further length, or you can say x is the initial length. Let's say তাহলে এখানে আমার initial length বললে অবশ্যই একটু ভুল হয়ে যাবে, because kx এর জায়গাটুকু এখানে আমাদের প্রবলেম আসবে। Anyway, so this is x plus d. X plus d কেন? Because there is a distance it has moved from the equilibrium, and that is equal to the extension, right? That's why they say this is kx plus d. Next answerটা like আমি এখানে স্ক্রিন শেয়ারিং এ যদিও দেখিয়েছি, বাট স্টিল আমি এটাকে দেখাচ্ছি। স্ক্রিনে এখানে তোমার খুব সুন্দর করে দেখা যাচ্ছে। Let's draw. Let's write the answer. So এখানে নরমাল কন্টাক্ট ফোর্স কে আমরা এখানে ইউজ করব না, যদিও এখানে নরমাল কন্টাক্ট ফোর্সটা for this spring for the toy at a level ছোট করে কাজ করতেছে, বাট এখানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ওই পার্টটাকে আমরা টেনশনের আন্ডারে ফেলছি। So we don't introduce that part because okay, তুমি যেটা বলতেছো যে normal reaction force due to the touch of the contact, no, there is no, because
নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স থাকে কখন, যখন আমি একটা অবজেক্টকে একটা টেবিলের উপর বা কোনো একটা সারফেস উপর রাখি, বা আমরা যখন দাঁড়িয়ে আছি ফ্লোরের উপরে, আমরা একটা ওয়েট এক্সার্ট করতেছি ডাউনওয়ার্ড। ডিউ টু দ্যাট ওয়েট the floor is exerting an upward and opposite force perpendicular to the surface, এটাকে আমরা বলছি নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স। তাহলে স্প্রিংটা টয় ট্রেনটা যখন ইকুইলিব্রিয়ামে, আমরা যদি এখানে ড্র করার চেষ্টা করি, বললাম আমরা যদি টয় ট্রেনটাকে ড্র করার চেষ্টা করি, হ্যাঁ লেটস সে এটা হলো আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম, লেটস সে দিস ইজ দি টয় ট্রেন, আমরা খুব বেশি স্পেশাল কিছু ড্র করব, দিস ইজ ইকুইলিব্রিয়াম, and let's say above it আমরা একটা ড্র করব, আমরা below it একটা ড্র করব, ওকে above it ড্র করলাম, it is a little compressed, you see, right, and this is above it, the box is here, and let's say it's below it, the box is here. Now at equilibrium এখানে তার ফোর্স গুলো কি কি কাজ করতেছে, since it is not moving as I thought, so এখানে আমাদের যে টেনশন ফোর্সটা, that is tension force, এটাকে আমরা বলতেছি kx, yes, and আরেকটা ফোর্স কাজ করতেছে which is gravitational pull or weight, right, তো আমরা বলতেছি here mg is equals to kx for what, for the equilibrium case, so this is the equilibrium case, এটার জন্য আমরা কি পাবো, আমরা এই দুটো ফোর্স কে ইকুয়াল দেখায় আমরা এখান থেকে একটা রেজাল্টেন্ট পাবো, mg is equals to kx, right, আমি একটু স্ক্রিন শেয়ারটাকে অফ করে রাখি so that you can see the board clearly, right, so I draw three scenarios, once it is above equilibrium, at equilibrium and below equilibrium, so we're explaining when it is at equilibrium there is no other force than the weight and the tension in the spring, right, so we see that since it is not moving, so no resultant force is here, so object is stationary, right, okay, so at that point weight and the, sorry I wrote kg here, excuse me, it is kx, which is the tension force, right, because here the tension is what, is খেয়াল করো টেনশনটা এখানে কেন আসছে, because স্প্রিংটা এই টয় ট্রেনের জন্য একটু এক্সটেন্ডেড হয়েছে, and we know the according to Hooke's law F equals to kx or k delta x, right, তাহলে এই f টা অ্যাকচুয়ালি এখানে টেনশন হিসেবে কাজ করতেছে at the top part of the spring and at the toy train, it is the same, right, now this is the case for the equilibrium scenario. How about the, you know, above the equilibrium, above the equilibrium it is going upwards, there is a movement, right, so if there is a movement, then this movement is actually generate some air resistance, air will not allow it to go freely, right, there will be some air resistance, but this time air resistance will be adding up with the weight, can I explain what this is, air resistance, let's say this air resistance, then they say it has to be greater than kx minus d, has to be greater than kx minus d, d মানে কি, এই ডিসটেন্স, সেই ডিসটেন্সটা এখান থেকে মুভ করলো, এতটুকু ডিসটেন্সকে আমরা বলতেছি this is the distance they move, let's say this is d, okay, so this is the equation that mg plus air resistance is actually more than equals to kx minus d, right, so this is the scenario for what, this is the scenario for if it is above the equilibrium, right, so if it is above the equilibrium, then that scenario will observe, clear, কেন air resistance টা এখানে add হচ্ছে with the weight, because weight is pulling it down, air resistance is acting downward, খেয়াল করো weight কিন্তু এখানে কোন দিকে কাজ করতেছে, it is acting downward, object is moving upward, air resistance is acting downward, right or wrong, so this is the air resistance, right, air resistance. Now how about the case here, I mean if you erase করে দেই due to the for the sake of recording purpose, এটাকে ইয়ে করে দিচ্ছি, so just show করলাম যে air resistance টা কোন দিকে কাজ করতেছে, air resistance is acting, air resistance is acting downward, weight mg is acting also the downward direction, right, and খেয়াল করো this is, it has to be more than, কেন এটা বেশি, যদি অবজেক্টটা উপরের দিকে যাচ্ছে, this force is more
then kx minus d. কেন kx minus d? Because x ছিল initial extension, এখান থেকে d distance কমে যাচ্ছে এবং it is compressing, right? খেয়াল করো, since it's going upward and it is decelerating, so that result, which is the total downward force, has to be more than that of the total upward force. So resultant is actually acting downward. Since object is going upward, it is decelerating. That's why the downward force is actually more than the upward force. Clear? Now, as it comes downward, এবার স্প্রিংটা উপরের দিকে যাচ্ছে, সেগুলো ইকুইলিব্রিয়াম ক্রস করে নিচের দিকে আসছে। এই সিনারিওতে কি হবে? এই সিনারিওতে আমাদের একই রকম ফোর্স গুলোই কাজ করবে। ঠিক কাজ করবে কেন? আমাদের ওয়েট কাজ করবে mg, আরো কি কাজ করবে? এয়ার রেজিস্ট্যান্স, আরো কি কাজ করবে? এই kx plus d. কেন এটা x plus d? Because it is moving a distance d downward. এই d ডিসটেন্সটাকে আমরা বলছি the distance we call d, right or wrong? The d distance travel করার জন্য এটা kx যদি হয়, it's kx plus d. Now, how I can link them? Weight force. কোনটা ওয়েট কোন দিকে কাজ করতেছে? Downward. Tension কোন দিকে কাজ করতেছে? Upward. Tension is kx plus d, right? And air resistance কোন দিকে কাজ করতেছে? No, it is moving downward. Air resistance is moving upward. So upward force কোনটা? Air resistance plus this k. And this is definitely has to be more than the weight. কেন? যত সে নিচের দিকে নামতেছে, it is slowing down, right or wrong? So mg is less than air resistance plus kx plus d. Clear? So এটা হলো আমাদের possible equation or expansion for the whole thing of this. So this is the setup. For what expansion? This expansion, if the spring is going downward, what is the equation here? Free body force diagram. So it was our presentation. Are we clear? তাহলে আমরা এখানে objective movement কোন দিকে? Objective movement weight is acting downward and there is air resistance which is acting upward direction, তাই না? এটা দিতে সেইটা তোমরা একটু এটা একটু নোটস নিয়ে নাও, আমি একটু রেকর্ডিংটাকে রিজিউম করছি, পজ করছি। So question 1 is done. We understood that when it is in equilibrium, when it is above the equilibrium, and when it is below the equilibrium, what are the scenarios? If your answer matches with the answer, give tick mark. If it doesn't, take answer, take correction using red pen. Red pen দিয়ে কিন্তু করতে হবে Akid, not with blue pen. I told you now. With red pen, please. Number B. Why might this toy not follow simple harmonic motion? এই টয়টা simple harmonic motion follow নাও করতে পারে, কেন বলতো? স্প্রিং এর সাথে অ্যাটাচ, সো অসিলেশনটা কেন স্প্রিং এর সাথে থাকলে কেন এটা সিম্পল হারমোনিক মোশন দিবে না? পারবে তো, স্প্রিং যেখানে ঝুলানো আছে সে তো আপ এন্ড ডাউন অসিলেট করে, আমরা দেখি না অসিলেশনটা অসিলেট করে তো। সেখানে যেটা নিয়ে আসছে না, পেন্ডুলাম তো এটা না, পেন্ডুলাম ইজ ডিফারেন্ট। পেন্ডুলাম এন্ড সিম্পল হারমোনিক, পেন্ডুলামের ক্ষেত্রে উই ক্যান অবজার্ভ সিম্পল হারমোনিক মোশন, বাট পেন্ডুলাম ইজ নট ডি দ্যাট, ওকে। রাদার এখানে যে ফ্যাক্টরটা নিয়ে আসছে মার স্কিমটাতে যেটা আসছে বা অ্যানসারটাতে যেটা আসছে, যে এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইফ ইট ভ্যারিজ, কোনো কারণে যদি এয়ার বিকজ এয়ার ব্লোজ, রাইট? তো আমরা দেখি যে এয়ার অনেক বাতাস আসে, অনেক ক্ষেত্রে বাতাসটা কমে যায়, এরকম এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ যদি আমাদের থাকে যেখানে এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা ভ্যারি করতেছে, তাহলে আমাদের এই এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা ভ্যারি করার জন্য আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা ভ্যারি করবে, রাইট? রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা যদি ভ্যারি করে, আমরা যে ইকুয়েশনটা দেখেছি এখানে যদি রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা ভ্যারি করে, অ্যাক্সিলারেশন ডিসিলারেশনটা ভ্যারি করবে। অ্যাক্সিলারেশন ডিসিলারেশনটা যদি ভ্যারি করে, দেন তাদের যতটুকু ডিসপ্লেসমেন্ট আসার কথা ছিল, যতটুকু টাইম তাদের মেইনটেইন করার কথা ছিল, এটা কিন্তু তারা মেইনটেইন করবে না, and thus it will not follow the simple harmonic motion pattern. Clear? বাসায় কি অ্যানসার গুলো লিখে ফেলো, হ্যাঁ? এবার আমরা সামনে আগাচ্ছি, কোশ্চেন নাম্বার 2 খেয়াল করো। আকিদ, কোশ্চেনটা পড়ে ফেলো তো বাবা। If the lantern which value observed is piece of capital had a mass of 5 kg moving on a chain 4.4 meters long, what's the time to? Yes,
সো ম্যাস দেয়া আছে, লেন্থ দেয়া আছে, and টাইম পিরিয়ড বের করতে বলছে। সো আমরা জানি কি the equation related this is g equals to 2 pi square root of m divided by k, m by k, right? অথবা l divided by g, and m by k বের করার জন্য আমার k টা জানতে হবে, l by g বের করার জন্য আমার g টা জানতে হবে। g is known, l is known, I can calculate, and your answer should be 4.2 seconds. ম্যাচ করেছে? কোন ইকুয়েশনটা ইউজ করছো? l by g, কেন m by k করলা না? k টা দাও নাই। বাট যদি এখানে বলতো যে গ্যালিলিও যে পিসা ক্যাথেড্রাল যে এটা করেছিল, এটা কোন এক্সপেরিমেন্ট দেখো তো আমাদের বইটাতে, আমাদের যে ডিসকাশনটা আমরা লাস্ট দিন করলাম এই চ্যাপ্টারের কোথায় এই আলোচনাটা আছে গ্যালিলিওর এক্সপেরিমেন্টটা কোথায়? 153 পেজ, রাইট? ঠিক আছে, 153 তে যে পেন্ডুলাম ডায়নামিক্স, সেখানে দেখো স্প্রিং কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা কি দেয়া আছে কিনা কোনো কারণে? দেয়া আছে? পেন্ডুলাম ডায়নামিক্সে দেয়া আছে? নাই। তো যদি না থাকে তাহলে আমরা এখানে অবশ্যই পেন্ডুলাম ডায়নামিক্স যেহেতু বলছে, তার মানে আমাদের এখানে যে স্ট্রিংটা এটা নিয়ে আমরা কনসিডার, সো ডেফিনেটলি নট দি m by k we use g equals to 2 pi square root of l by g। ওকে, ঠিক আছে। তো আমাদের কারেক্ট অ্যান্সারটা আমরা পেয়ে গেলাম 4.2 seconds, right? Number 2b, পড়ে ফেলো। Galileo used his heartbeat as a stop when measuring the time period. How could he have used any experimental time? Right, so হার্টবিট দিয়ে যদি আমি স্টপ ওয়াচ বানাই ফেলি হার্টবিটটাকে, আমার হার্টবিট হচ্ছে গিয়ে লেটস সে 80 per minute or hundreds per minute, তখন তো ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল না। ওই তো ধরো আমি তো হার্টবিট মেজার করতে পারি, যে আমি যদি আমার পালসটাকে ঠিক, pulse is in a link with heartbeat, right? So how many heartbeats are there in general for me in relaxed scenario? I know, let's say it is 70, but heartbeat টা তো vary করতে পারে কোনো কারণে, কোন এক্সাইটেশন, ডিএক্সাইটেশন, রিল্যাক্সেশন, ডিফারেন্ট এক্সেপশন, ওয়াকিং, রানিং, এগুলোর ক্ষেত্রে হার্টবিট বা এক্সপেরিমেন্ট করতেছে হ্যাঁ কি হবে না হার্টবিটটা বেড়ে যেতে পারে। পরীক্ষার হলের আগে ঢোকার আগে অনেক ক্ষেত্রে হার্টবিট বেড়ে যায়, রাইট? রেজাল্ট দেওয়ার আগে অনেক ক্ষেত্রে হার্টবিট বেড়ে যায়, রাইট? বাসায় কোনো একটা আকাম করে বাসায় গেছি, আব্বু ধরছে বা আম্মু ধরছে, ধরবে এই চিন্তা করেই হার্টবিট বেড়ে যায়, রাইট? So if it is such, then the number of beats will be different, so thus the time I consider will vary. So since heartbeat can vary, time will also vary. So আমি যে এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে আগাচ্ছি সেটা আমাকে অ্যাকচুয়ালি স্ট্যান্ডার্ড ডেটাটা আমাকে দিবে না। এটাই বলতেছে কিপ স্টিল টেক মেজারমেন্টস ওভার আ লার্জ নাম্বার অফ সুইং, এটা সে এখানে অ্যান্সার হিসেবে নিয়ে আসছে। আমি কোশ্চেনটাকে আরেকবার দেখে নেই যে how could he have reduced any experimental error in the time measurement? অর্থাৎ এখানে যে এরর আসবে এটা আমি বুঝছি, বাট এই এররটাকে আমি যদি এলিমিনেট করতে চাই অথবা রিডিউস করতে চাই অথবা মিনিমাইজ করতে চাই, that is no other way but to repeat it. হার্টবিট দিয়ে আমি করব, বাট আমি কি করব, এটাকে রিপিট করব। রিপিটেশনের থ্রুতে আমি এটাকে মোর অ্যাকিউরেট রেজাল্টের দিকে নিয়ে আসবো। চেক করবো যে আমি আসলে ওই সময় রেজাল্ট এরকম পেলাম, ও আচ্ছা তাহলে তো আমি ওই সময় একটা অ্যানোমালাস ডেটা পেয়েছি। কেন অ্যানোমালাস পেয়েছিলাম? বিকজ ওই সময় হার্টবিটটা বেড়ে গিয়েছে। সো লেটস লিভ দ্য ডেট। আমি তখন কি করবো, অ্যানোমালাসটাকে বাদ দিয়ে আমি আমার যে অ্যাভারেজটা আছে এই অ্যাভারেজটাকে কনসিডার করবো, and I will definitely get the correct answer. Number 3, নাম্বার 3 তে চলে যাচ্ছি। What is meant by simple harmonic motion? Very simple, yet let's take the correction. Repeating in বলো কি যেন বলতেছিল বাবা? Oscillation of system in which force is continuously trying to return the object to its center position. This force is proportional to displacement from the center position. Right, so এই যে এখানে যে সিম্পল হারমোনিক মোশনের ডেফিনিশন আছে আমরা এটাই লিখতে পারি, the oscillation of a system in which a force is continually trying to return to the object to center position. কেন বলো তো একটু? এই ফোর্সটাতে সবসময় সেন্টারের দিকেই কাজ করতেছে, এটা আমরা কিভাবে ক্লিয়ার হই? তিনটা সিনারিও আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। একটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম, আমরা আমাদের পিছনের ডায়াগ্রামটার দিকে আরেকবার তাকাই। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্প্রিং ওয়াজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম, লেফট সাইডে ইট ইজ compressed which is above the equilibrium, right side it is extended which is below the equilibrium, right?
Let me pause this question. Okay, so once it crosses the equilibrium, it's compressing, right? But is it done, spontaneously, or it is against a force? তার weight কিন্তু তাকে চাইতেছে নিচের দিকে ধরে রাখতে. It is acting downward, right? But it is going upward, which means there is a resultant force downward, but still going upward. So force is downward. Here you see that object is coming down. It has extended. One force is pulling it. Try to pull it upward, which is the spring force, right, or the tension force. A elastic force যেটা আছে বা elastic potential energy যেটা stored হচ্ছে, এটার জন্য সে কিন্তু আপওয়ার্ড ডিরেকশন একটা ফোর্স বা টেনশন সে এক্সপেরিয়েন্স করবে, এটাকে কোন দিকে নেওয়ার চেষ্টা করবে সব সময়? Towards the equilibrium, right? So you see, for both cases there is a force acting towards the equilibrium. So simple harmonic motion এর ক্ষেত্রে সব সময় একটা ফোর্স কাজ করবে, unless it is become equilibrium and it's stable and stationary, it will always be there, a force towards the equilibrium. Clear? তারপর বলছে continually trying to return the object to its center position, and this force is proportional to the displacement from the center position. অর্থাৎ ফোর্স যত হবে এটার এগেইনস্ট এটার সাথে প্রপোর্শনালি ডিসটেন্সটাও ভ্যারি করবে. more force it will go more from the equilibrium, less force it will go less from the equilibrium. As simple as it is. So this is the simple harmonic motion. Though book answer এ আমরা যেটা পেয়েছি, বুক অ্যানসারটাতে এইভাবে আসছে, আমরা একটু বুক অ্যানসারটা দেখে নিই. তারা বলতেছে repeating synchronous oscillations caused by a restoring force which is proportional to the displacement. So repetition of synchronous oscillation caused by a restoring force. Restoring force মানে কি? এই ফোর্সটা একবার উপরের দিকে কাজ করতেছে, একবার নিচের দিকে কাজ করতেছে, একবার আস্তে আস্তে কমতেছে, বাট সবসময় এটা কি হচ্ছে, তার স্প্রিং এর এক্সটেনশন কম্প্রেশনের জন্য এটা জেনারেট হচ্ছে. So it is a restoring force. Force is there. আমি জাস্ট ফোর্সটাকে এক্সটেন্ড করে ছেড়ে দিছি, বাট এই ফোর্সটাই কাজ করতেছে. এই ফোর্সটাই স্প্রিংটাকে ব্যাক এন্ড ফোর্থ মুভ করাচ্ছে. আমি কিন্তু ফোর্স একবারই অ্যাপ্লাই করছি, তাই না? তো এই ফোর্স তাহলে কোথা থেকে আসলো? আমার ফোর্সটা রিস্টোর হয়েছিল when it was going up, crossing the equilibrium, right? And again equilibrium cross করে যখন downward equilibrium cross করে নিচের দিকে যাচ্ছিল, again it was storing a force. So it is a restoring force therefore. So restoring force that is due to the repetition of synchronous oscillations which is proportional to the displacement. So this force, restoring force is proportional to the displacement. So this is the example of the definition of simple harmonic motion. আমরা যেটা পছন্দ আমাদের মধ্যে আমরা ওইটাই লিখবো, বাট আমাদেরকে এটা বুঝে তারপর লিখতে হবে, মুখস্থ লেখা যাবে না. হ্যাঁ, নেক্সট, calculate the length of the simple pendulum with a period of 2.5 seconds, right? এই পার্টিকুলার ইয়ার জন্য পেন্ডুলামটার জন্য আমাদের কি করতে বলছে? লেন্থ বের করতে বলছে, তাই না? সো কোন ইকুয়েশন ইউজ করব? t = 2 pi square root of l by g. So l টা এখানে আমাদের unknown, g is known, t is known, everything is known, just l is unknown. তাহলে আমাদের l টার ভ্যালুটা আমাদের কত আসছে? As per Mars scheme it is 1.55 meters. লিখে নাও অ্যানসারটা। 1. রেড পেন দিয়ে তোমার রেড পেন কই? রেড পেন নাও, আনো নাই আমার কাছ থেকে লোন নাও। যে কদিন রেড পেন নিছো ওই প্রত্যেক দিনে আমাকে প্রত্যেক দিনের জন্য একটা 3 স্টার হোটেল 4 স্টার হোটেলে খাওয়া দিবা, তাহলে তোমাকে কিছু বলবো না। হ্যাঁ, বলবো না যে আমাকে ইঙ্ক ফেরত দাও। আজকে ইঙ্ক ইউজ করছো, ল্যামারিডে নিয়ে খাওয়াই দিই। যেদিন বেশি ইউজ করবা ওই দিন প্যান প্যাসিফিকে খাওয়াই দিই। আর একটু কম ইউজ করলে রূপসী বাংলায় খাওয়াই দিই। আরো কম ইউজ করলে কাবাব ফ্যাক্টরি। দরকার নেই স্যার, পেনটা ফেরত দাও। মজা করে বললাম বাবা, ব্যবহার করো। এটাই হলো কি মজার জায়গা, যে তোমরা আমার মজাটা বুঝো এবং তোমরা মজা পাও এটাতে। আদারওয়াইজ তোমরা সিরিয়াস স্যার আপনার কলম লাগবে না স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, অ্যান্সার লেখা। ওকে, পরের পার্টটাতে চলে যাচ্ছি, নাম্বার সিতে। What is the amplitude of the oscillation? এখানে যে আমরা অসিলেশনটা দেখতে পাচ্ছি, এর amplitude কত? Is 3 cm, right? So answer is 3 cm. Next,
Number D, estimate the speed of the particle at the point level z. এই z টাতে তার স্পিড কতটা আমাদেরকে বের করতে বলছে। না এই পয়েন্টে যদি আমরা স্পিড বের করতে চাই, একটা ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফে স্পিড কিভাবে বের করে? Very good. We have to calculate the gradient. এবার এখানে একটা ট্যানজেন্ট ড্র করব, স্ট্রেট লাইন লম্বা। এই ট্যানজেন্টের গ্রেডিয়েন্টের যে ক্যালকুলেশনটা আসবে, গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালুটাই হচ্ছে আমাদের ভ্যালু অফ দি স্পিড। যে কোনো পয়েন্টে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড বলতে আমরা বলতে বুঝি যে স্পিড অ্যাট এনি পার্টিকুলার মোমেন্ট, রাইট? তো ওই মোমেন্টে আমাদের কাজটা হচ্ছে ট্যানজেন্ট ড্র করে ফেলা। না আমরা যখনই ট্যানজেন্ট ড্র করে ফেলবো, এটা আমাদেরকে একটা ভ্যালুস দিবে, রাইট? একটা ভ্যালু দিবে পার্টিকুলার। ওই ভ্যালুটাই হচ্ছে speed on that particular moment. Clear? Sadman, clear, Baba? Very good, Sadman. Number E, draw a graph of the variation of velocity. Okay, answer to bolo dei. Tomar value ta koto asbe is about 6 meters per second. Answer likho 6 meters per second. So 3D is 6 meters per second. 3C likho 3 centimeter. 3B likho 1.55. C is 3 centimeter. 3B is 1.55. Okay. এবার আমরা লাস্ট পার্টটাতে চলে আসি। আমরা এটা করে ইনশাআল্লাহ আজকে আর আমরা ক্লাস করব না। আমরা একটু কিছুক্ষণ একটু গল্প সল্প বলবো, কথাবার্তা বলবো। সিম্পল হারমোনিক মোশন নিয়ে আমাদের যদি মনের মধ্যে কোনো আক্ষেপ থেকে থাকে, আমরা আক্ষেপগুলোকে দূরীভূত করব, রাইট? এন্ড ইনশাআল্লাহ আমরা যেহেতু আমাদের প্রেজেন্সটা আছে একটু কম, আমরা ওই পার্টটুকু পরদিন নেক্সট চ্যাপ্টারটাকে আমরা টার্গেট করে সামনে আগাবো। ওকে, সো হোয়াট ইজ দি নেক্সট পার্ট? ই, রাইট? এটা কি বলতেছে? ই বলতেছে আমাদেরকে 3E. Hold on. Draw a graph of the variation of velocity v with time for this particle over the same period at a scale to the velocity axis. Very important, yet it is very easy. আমরা just বলেছিলাম, I hope you do remember, আমরা displacement graph থেকে যদি velocity time graph মুভ করি, it moves 90 degree forward. 90 degree forward মানে কি? এখানে যে পজিশনে আছে এখান থেকে 90 degree ফেজ ডিফারেন্স, অর্থাৎ সামনের দিকে আগাবে। 90 ডিগ্রি সামনের দিকে আগানো মানে কোনটা আমি তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি, তোমরা একটু খেয়াল করো। Shall I erase this? Yes. So if the given graph is this, if the given graph is this, if the given graph is this, let's say after graph, if the given graph is this, which is displacement time graph, right? This is displacement in centimeters, right? And time is in seconds or minutes? Time is in seconds, right? So if it is the given graph, then I'm going to say, then the, so let me allow Sumaya to join. আমরা বলতেছিলাম যে displacement time graph থেকে যদি আমরা speed time graph বের করতে চাই, it will be 90 degree forward. 90 degree forward মানে কি? The graph should start from this position, right? এখান থেকে যদি গ্রাফটা শুরু হয়, the graph should look like this. একটু বড় হয়ে গেল আমগুলো। You see 90 degree difference all the way. You see that there is always 90 degree gap between the first, so it is 90 degree. যদি এখানে acceleration time গ্রাফটা আমাদেরকে ড্র করতে দিত, acceleration time গ্রাফটা তাহলে 180 ডিগ্রি ফরওয়ার্ড হতো। কোথা থেকে শুরু হতো? যে এখান থেকে। তাহলে কি হবে? গ্রাফটা শুরু হতো এখান থেকে। You see গ্রাফটা এখান থেকে এরকম ভাবে আসছে, displacement time গ্রাফটা, acceleration time গ্রাফটা এখান থেকে এরকম করে দিত। This will be the acceleration time graph. দেখো acceleration time গ্রাফটা দেখতে এরকম হবে। Acceleration time graph, displacement time graph is exactly opposite, right? So this could be the acceleration time graph. আমি যেটা মার্ক করে দিচ্ছি, যেটা আমার কাছে অন্য কালার মার্কার নেই। This is the displacement time graph. This is the velocity time graph, v by t graph, and this is the acceleration time graph.
Sir, after the weather model হলো গ্রাফটা sign সাইন কার্ভ রাইট সাইন ওয়েভ রাইট ভেরি গুড ঠিক আছে সো ক্লিয়ার রাইট এখানে কোনো কোশ্চেন তোমাদের কোনো কোশ্চেন এটা আমি তোমাদেরকে গ্রুপে পাঠিয়ে দিচ্ছি চেক করে নাও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠিয়ে দিচ্ছি পিকচারটা let me take the picture let me send it to you but before that is that clear to you Sumaya clear the diagram is clear to you Sumaya জি স্যার ওকে ঠিক আছে তাহলে আমি ডায়াগ্রাম তোমাদেরকে ছবি তুলে গ্রুপে পাঠিয়ে দিচ্ছি and with that I would like to give you the homework that the next homework is the next chapter of course so study the next chapter simple harmonic mathematics which is 10a.2 with some equations and we will solve the book questions of course this is going to be the task that study section 10a.2 simple harmonic motion mathematics and solve checkpoints clear okay with that I conclude for today thank you for joining assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratu wa jannatu wa najat